வட போச்சே. நாசா விஞ்ஞானி வணக்கம். வேலை ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் ஜாப், ப்ளீஸ் ஹெல்ப். நீ யாருக்கிட்ட பேசியிருக்க? கையை வச்சு தானே பேசுகிறேன். நீ நாசாமா போவேன். ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் ஜாப், ப்ளீஸ் ஹெல்ப். ஸோ வெல்கம் பேக் டு another episode நேர்களே. இந்த வாரம் வந்து we have a guest in our show. அவங்க வந்து is Miss Universe Malaysia Top 10 in 2015 and she is a Miss Malaysia Painkillers 2015. அவங்க ஒரு ஆக்ட்ரஸ், fitness enthusiast. அவங்க வந்து ஒரு fitness enthusiast, none other than Nisha Kumar. Hello, welcome. Hello, hi, thank you for having me, guys. Welcome to the show. நீ என்ன ஹலோவின் மேஸ்காட்? ஹலோ வெல்கம். அது ஒரு லோ டோன் வெல்கமிங் டோன். அது அப்படி இல்லை, பயங்கரமாக இருக்கு. அது அந்த வடிவேல் ஏதோ ஒரு எபிசோட்ல சொல்றாங்கல்ல, எபிசோட் ஹலோ போகிரி ஹலோ யார் பேசுறா? நீ யாரா பேசுற? So basically let me start with a funny story. இதை ஆஃப் ஏர் சொல்லிட்டேன், நேர்களுக்கும் சொல்லிடுறேன். என் சட்டை காலையிலே நாசமாக போச்சு. இதை ஏன் அவன் வந்து ஒன்னே சொல்கிறான்னா, பார்க்க வேண்டியங்க பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும். நோ சட்டையை எடுத்து அயன் எடுத்து சட்டையில் வச்சேன். 1 செகண்ட்குள்ளே சட்டை எரிஞ்சு நாசமாயிட்டு. அதனால தான் இந்த ஃப்ளவர் சட்டையை போட்டு வந்திருக்கேன். லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பரவாயில்ல, சட்டை நல்லா தான் இருக்கு. தேங்க்யூடா. ஆனால் உனக்கு நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்லுறேன். ஸோ ரைட், ரொம்ப ஏர்லியாக தேங்க்யூ சொல்லிட்டோமோ. வட போச்சே. Okay, so basically in the episode நம்ம என்னத்தை பற்றி பேச போகிறோம்னா, we're going to be talking about fitness and journey into fitness as a mother. Hence we've gotten Nisha Kumar on the episode. So a warm welcome to the show. Hello, hi, thank you for having me. No problem. So in GIS we wanted to start with like what actually உங்களுக்கு இந்த fitness regime and what got you inspired into fitness? Actually it was my modeling career. I started modeling when I was 18. ஸோ ஏன் ஃபிட்னஸ்குள்ளே போக வேண்டியிருந்துச்சுன்னா, எனக்கு ஒரு ஐ எம் வெரி பேட் ஸ்வீட் டூத். ஸோ எனக்கு டிசர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், ஜங்க் ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும், சாப்பாடு விட ஃப்ரைஸ் இந்த மாதிரியான ஃபாஸ்ட் ஃபுட் தான் பிடிக்கும். அண்ட் டு பி அ மாடல் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் a certain size and everything. So that made me go into gym. Right. And then என்னோட journey into pageantry, Miss Universe was the most biggest pageant. But அதுக்கு முன்னாடி நான் Miss Earth Malaysiaல இருந்தேன், அதுக்கு முன்னாடி நான் Miss India Malaysiaல இருந்தேன். மொத்தமாக ஒரு 4-5 pageantsலேயே 18 to 25 அந்த இயர்ஸில் நான் இருந்ததுனால I had to constantly keep my body size in check. So that was actually what got me into it. But when I was, the more I was doing the working out and going to gym, I actually realized that it makes you feel very good. You know, நீங்கள் படிச்சிங்க, I mean எழுதியிருக்கிற ரிசர்ச்சில் working out itself releases endorphins and dopamine, and that's completely true because அது முடிச்சுட்டு வரும்போது it's such a feel good feeling. So I kept doing from 18. I started at 18 right up till 25. அதுக்கப்புறம் நான் மலேசியாவிலேருந்து சிங்கப்பூர் வந்தேன். And then when I was doing my acting, அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணிட்டேன். அதை செய்ய முடியல, பர்சூ பண்ண முடியல. Right. So and when you அங்கேருந்து இங்கே வரதுக்குள்ள what were the challenges? like migration நிறையா like a lot of challenges like schedules மாறும், living conditions மாறும், இங்கே ஜிம்மை தேடணும். ஆமாம் அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு என்ன சேலஞ்சஸ்? like when இங்கேருந்து வரும்போது when you're trying to like get more like consistent with your routine, என்ன மாதிரி challenges face பண்ணீங்க? நீங்கள் சொன்ன மாதிரி like because it was a new country for me and I'm like migrating like ஸோ எங்கள் ஜிம் யார் எதுவுமே தெரியாது. I was really just finding out. நான் தனியாக வேறு வந்தேன். You know, I didn't have எனக்கு சிங்கப்பூரில் I didn't have any friends and any family. So it was just me alone finding my way. Then எங்கே போகிறது எதுவும் தெரியாதனால, பட் சிங்கப்பூர்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இட் செல்ஃப் ஐ ரியலைஸ் ஒரு மாதிரி நடக்கிறது, ட்ரெயின் எடுக்கிறது, பஸ் எடுக்கிறது. தென் ஓகே ஜிம்க்கு போக முடியல, அப்போ நம்ம இதை எடுப்போம். ஸோ whenever I can, I don't grab. Whenever I have the time, I will walk and I will take the bus and I will walk and I will take train. ஸோ அதுதான் இருந்துச்சு as you know for me to take time to learn எது எங்கே இருக்குன்னு கற்றுக்கிறதுக்கு. So like and so when you like first started gymming all that, right, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி challenges you expect? ஏன்னா நமக்கு like when we've spoken to like people in our circle, right, like women all that, ஒரு பயம் இருக்கும்.
misconception சொல்லலாம். There's a lot of girls வந்து scared ஜிம்முக்கு போனா get very bulky straight away. So like உங்களுக்கு அந்த பயம் இருந்துச்சா? Yes, in the beginning I'm definitely one of those who had a misconception that weight training பண்ணா அப்படி muscular ஆகி அப்படி masculine தெரிய ஆரம்பிச்சிடும்னு நினைச்சேன் until I had my first trainer right before Miss Universe. So she was a female trainer and அவங்க சொன்னாங்க actually அது உண்மை இல்லை, you do weight training, it will help you to lose weight and be lean better. She is the one who broke that misconception for me lah. Appo and then I actually liked weight training more than cardio, and cardio became very boring. I feel you. இந்த குரூப்ல ஓடுறது இவன் தான் உருப்படியா முடியாதுல எப்படி அவ்வளவு நேரம் ஓடுறது, so it became very boring. He's a national so that's why I can feel you if it comes on the cardio. எனக்கும் போனா ஒரு 5 minutes 3 நிமிஷத்துக்குள்ள 3 நிமிஷம் தான் ஆயிடுச்சு. Yes, exactly. அவ்வளோ நேரம் ஓடிங்க இவ்வளோ கேலரி தான் பர்ன் பண்ணிருக்கான்னு தோணும். Watch will tell you on the watch. Yes. And nowadays the machine has it actually. நீங்க எவ்வளோ நேரம் ஓடுறீங்க, how much of calories you're burning. Sometimes we have a goal of time and sometimes we have a goal of calories. So the calories is the worst goal to have lah, because you'll be running like இப்பதான் 100 நான் 400 டச் பண்ணுமே, அரை மணி நேரம் போயிருக்கோம் அப்பதான் 100 நீங்க டச் பண்ணிருப்பீங்க. I know. அது அப்புறம் அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது when you realize இந்த இதே ஒரு 100 exactly நான் இதை நான் burn பண்றதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஓடணும். we feel your pain. But like you said lah, and then we realize that weight training actually accelerates and it's better than cardio. So when அங்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது resistance இருந்துச்சா? Like do you feel like very sore? Do you end up falling sick when you started? I did fall sick. The first time I did weight training, I didn't like the pain. மறுநாள் எந்திரிக்கவே முடியல. And I remember it was the time I felt sick was a chest workout day. Push-ups செய்யணும். என் வாழ்க்கையில் நான் push-ups நான் பார்த்துருக்கேன், பண்ணதே இல்லை. என்னோட ட்ரெயினர் ஃபீமேலாக இருந்தாலும் அவங்க ரொம்ப டெரராக இருந்தாங்க. ஸோ பண்ணியே ஆகணும்னு push-up பண்ணி the next day I couldn't wake up and I felt sick. இப்போ வரைக்கும் ஆக்சுவலி 10 வருஷம் கிட்ட இப்போ வரைக்கும் if it's chest day it kind of scares me a little because I felt sick and the pain அடிச்சு போட்ட மாதிரி ஒரு வலி. So that was the first like resistance to it. And I was like you must do this, பசங்க பரவாயில்ல ஓடிடலாம், 1 மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ இந்த உடம்பு வலியோட இருக்கிறது விட. But it took time to adapt to it and then eventually like fall in love with it. அப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் இருந்து சீக் ஆயிட்டுன்னு சொன்னீங்க, அதை எப்படி கடந்து வந்தீங்க? பிகாஸ் நிறைய பேர் லைக் சீக் ஆயிட்டுன்னு they say oh no this not for me, அப்புறம் they just drop off. ஆனால் அதை கடந்து திருப்பி போய் to do it again and again and to eventually fall in love with it, அது வந்து ஒரு ப்ரோசஸ். எனக்கும் சேம் இஷ்யூ. நான் வந்து ஜிம்முக்கு போய் முதல்ல தடவை என் ஃப்ரெண்டு எல்லாத்தையும் காட்டினா மிஷின்னு இதை செய்யணும். எனக்கும் அடுத்த நாள் I cannot carry my school bag. Then I was like I didn't go to the gym after that for a while. So but to get over that and to fall in love with it, how do you end up doing it? Like unga mentally like, what do you tell yourself? For me, luckily, because I told you what got me into it was the pageant itself, right? That was the goal. So I already had a goal I was running. And when now I'm usually with any competition I'm very goal oriented. பரவாயில்ல என்ன நடந்தாலும் அதை நான் வந்து செஞ்சே ஆகணும்னு நினைக்கிற டைப்னால even through the pain I remember a week I was off the gym, but and I realized that no, this is for that bigger goal, Miss Universe la na iruken, so la na Malaysia represent பண்றேன், I have to push myself னு சொல்லி திருப்பி that goal kind of got me in check and made sure I was running to it la with the gym. Right. உங்க fitness journey ல வந்து and உங்க social life ல வந்து how did the fitness affect the social life? Because social life வந்து you certainly going to have some kind of challenges. Maybe girls night out போயிட்டு then you will have a lot of like nice food, but நீங்க maybe on a diet at that time. So how did you like overcome that challenge? For me, back then, okay, now actually the strictest I have been with my diet was really when I was in Miss Universe and I was representing Malaysia, because especially when representing Malaysia, you have this responsibility. I mean, with anything lah, with anyone who's representing their country, you feel a huge sense of responsibility. So அதுவே ஒரு மாதிரி like ஐயோ முடியாது, என் மேல ஒரு இந்த responsibility இருக்கு. So even if I'm out at a restaurant and if I'll go for the healthier option lah, maybe it's a grilled chicken or கண்டிப்பா ஒரு salad இருக்கும், ஏதாவது இருக்கும், இல்லைன்னு இருக்காது. நீங்க ஒரு மாமா கடைக்கு போனா தந்தூரி சிக்கனாவது இருக்கும். So I learned to find the okay what's the best option here. So I never stopped going out with my friends. I just chose okay என்ன செய்யலாம், எதுவுமே இல்லையா என் பேக்ல எப்போதுமே அப்போ ஒரு protein bar இருக்கும். உங்க ஸ்வீட் டூத் கிரேவிங்ஸ் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க? The protein bar side, luckily right, at my time they had really good protein shakes which tasted like chocolate milkshake and very good protein bars which was like the chocolate replacement for me. நீங்கள் டயட்டில் இல்லைன்னா உங்கள் ஃபேவரட் ஸ்வீட் ஃபேவரட் டிசர்ட் என்ன?
ரொம்ப கஷ்டம்ல. எல்லாமே நல்லா இருக்கு. Favorite dessert, I'm generally a very chocolate person. Yeah, so Cadbury chocolate Twix, Mars bar, இது எல்லாமே நீங்க இந்த டேபிள்ல வச்சா எல்லாத்தையும் நான் முடிச்சிருவேன். Same problem. Have you tried there is this Ritter Spot white color one? Yes. Oh, that one very nice. எல்லா சாக்லேட்டும் நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். எனக்கு தான் look, I also have this thing, sweet tooth. என்ன சாக்லேட் வச்சாலும் வீட்டில் அது நான் தான் வேக்யூம் பண்ணிடுவேன். யூஸ் ரைட். நான் ஃபனி சாரி என்னோட இந்த ஹாலிடே ஸ்டோரியை நான் சொல்லி சொல்லவே இல்லை. I know. I'll try to be as visual as I can. Don't spoil it. So we've been going to the gym together for like quite a while. Then I met him under 2012 meet பண்ணது. Then சிரிக்கிறேன் பாருங்க. நம்ம வந்து 2018 we supposed to go on a holiday. At that time the holiday we were both trying to lose weight, cutting lah. ஸோ அப்போ ஏர்பால் அவகிட்ட பேசியிருந்தேன் ஃப்ளைட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேசிட்டே நம்ம ஹாலிடே போகிறோம், we need to be strict, we need to control our food இதாச்சுன்னு. தென் ஒரு ஹேண்ட்ஷேக்கோட சீல் பண்ணோம், ஓகே we are going to be strict. அங்கே போனோம் ஒரு 2 நாள் அங்கே பெட்ரோல் ஸ்டேஷனில் போய் டப்பாக போட்டோம் பெட்ரோல். தென் நானும் டிசிப்ளினாக இருந்தேன் 2 நாளாக. தென் நான் வந்து பெட்ரோல் காசு கட்டிட்டு வெளியே வரேன், இவன் பின்னாடி வரான், இப்படி கை ஃபுல்லாக சாக்லேட். எல்லா சாக்லேட் எல்லாம் நான் கட்டிட்டு போறேன், திரும்பி பாக்குறேன் ஐயா இப்படி வர ஸ்கூல் போற மாதிரி பேக் பேக்கோட ஜாக்கெட் ஜிப் full of chocolate. he coming டேய் டயல்ல இருந்தேன்னு நினைச்சேன். what I'm on holiday. But that's the truth. It's very difficult to be அங்க திருப்பி எப்ப போவோம்னு தெரியாது. அப்பட அடா பாவி சொல்லாம கூட கால் வர விட்டியே ஜாக்கெட் என்னோட சோ கஷ்டம். ஆனா ஹாலிடேல டயட்ல இருக்கு. இந்த ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லியா it's the handshake, the seal with the handshake is like. But I agree with you. For me also like chocolate, the over malty, the Nutella, all this. எனக்கு என்னன்னா especially when I have a bad day, that's my go to make myself feel good. So இப்ப வந்து ஒரு வேலையில ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான டே இல்ல ஒரு சண்டே, I just need to have a chocolate to சில பேருக்கு வந்து அது ஒரு பெக், எனக்கு வந்து ஒரு bar of chocolate will make me feel better. Right. Yeah. So அது ரொம்ப அந்த இயர்ஸ்ல அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சுல. But okay, I managed with protein bars which I just cheated myself. This is the chocolate I'm going to have. Same. I understand, because like I was just talking to him yesterday, so like I have this cravings, like we're trying to lose weight now also, right? So அப்பப்ப ஒரு after your meal, I say ஒரு மணிக்கு மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 4 மணிக்கு ஒரு கிரேவிங் வரும், ஏதாவது சாப்பிடணும். I have like protein chips or protein bar, protein cookies, or that helps. Even though your eating is still healthy, so you don't feel so bad lah. I had this issue Friday. I was telling you right, வீட்ல யாரும் இல்ல, தனியா இருக்கேன். நான் I just message அப்பதான் மண்டேல ஓடும். இல்ல அப்பதான் மண்டேல ஓடு ஏதாச்சும் சாப்பிடணும்னே I just message my wife, I feel like eating donuts. நான் ஆர்டர் பண்ணல தெரியுமா, ஒரு 1/2 மணி நேரம் கேட்டு பெல் அடிக்குது. I was like I open ஒரு box full of donut. I message why you order, never eat. அதுதான் இப்ப வந்து டயட் பண்ண கஷ்டமா இருக்குது. Because food is so accessible. நீங்க இருந்த இடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணலாம். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்ல. I have to go down, கடைக்கு போய் வாங்கணும். And the thing is I can finish donuts like 24-12 வந்துச்சு. நான் திறந்தேன் 12 donut இருந்துச்சு. 11 சாப்பிட்டு 1 மட்டும் வச்சு one shot. No, I don't know. I can அந்த ஒன்னு யாருக்கு ஆக்சுவலி வச்சிருந்தேன் பாசத்துக்காக பிரெக்னன்ட் இருக்குது அவங்களா நீயா? Usually pregnant ladies, right? Our husband, yes, the husband will have cravings. This is also unknown. When the wife gets pregnant, the husband will get more hungry. I've been craving a lot of food. See? Why do you think I gained weight? I was craving for fruits, food. Oh God. To the point my wife was like, "Na pregnant na நீ pregnant." I was like telling her that நீங்க சொன்னது தான் நானும் சொன்னேன். Look, இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. She's like, yeah, I can see. I crave like crazy and I'm been eating a lot of food. Happened with my husband too. See, they both also have it. So I had to run extra miles all the time. Bro, and the craving வந்து வேற லெவல்ல இருக்கும். Yeah, you cannot satisfy. You like படுத்தாலே உனக்கு யோசிக்க வந்துரும். வாயில வைக்கிற வரைக்கும் உனக்கு சும்மா இருக்கும். ஜிம்லாம் பண்ணுவேன், but அந்த craving வந்து you cannot stop. So are you mentally preparing yourself for I'm just planning to run away. இல்ல சாப்பிட போறேன் நான் சொல்றேன். அதுக்கு மட்டும் ரெடியா இரு. But it is true. So bringing this forward to இப்போ உள்ள காலம், ஆக்டர்ஸ் ஆனீங்க, கல்யாணம் ஆகிட்டு ஒரு தாயா கூட ஆகிட்டீங்க. How do you keep up
the fitness regime, and how do you maintain that now? ஆக்சுவலி நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்துட்டோன்னே அந்த ஃபிட்னஸ் ரெஜிம் அப்போவே என்னால் கீப் அப் பண்ண முடியல. ஸோ அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். and then I got married and then I became a mother. அதுக்கப்புறம் நம்ம இது முன்னாடி பேசின மாதிரி I had like post-natal depression and everything. அது ஏன் எனக்கு அப்போ புரியல. what would make it feel better ன்னு கூட எனக்கு தெரியல. until what happens, right, when a woman becomes a mother, they kind of have an identity crisis. Because almost all about them would have changed at that point of when, and no one will see it coming. என்னதான் படிச்சாலுமே என்னதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலுமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் mother, she will not see it coming. When it hits you, right, you start maybe after the first month of being a mom, when you're just basking in that now or amma, this beautiful baby and all that, then you start questioning, okay, now what am I? What am I doing in life? Because you're giving your everyday, every waking moment, which most of it is waking moment, to this baby. To this baby. And then you start wanting to find yourself. Sila peru vandu different, they'll go back to their work, music. For me, on the search, it went on for a while. What is it that's going to make me feel good? Search pani. Then when I went back to my Instagram one day scrolling, I realized that, I used to work out a lot. Maybe it's something I need to do for myself. Also you kind of have a conflict with how your body looks post-pregnancy. It's not going to look the same for a woman. Yeah. So அது ஒரு லெவலில் வந்து எஸ்டீமை பாதிக்கும் அது. And then your search for, okay, who am I now? How am I going to be in touch with this former self I was before becoming a mother? இருக்கிறப்ப தான் I discovered that, it was fitness which made me feel good. And then only I went back to it. Actually, இப்போ நான் போய் ஒரு வருஷம் தான். But it took me, my daughter is going to be 3. The first 2 years I was actually finding what will make me feel like myself. அந்த finding ஒரு 2 வருஷம் எடுத்துருச்சு. And that's when I thought, okay, it is that working out made me feel good, so I'm going to go back to it. And luckily I have a husband who is always supportive of me. என்ன உனக்கு feel good பண்ணுதோ நீ செய். Gym, okay, go for it சொல்லிட்டு பக்கத்துலேயே convenient வீடு பக்கத்துலேயே ஒரு ஜிம் இருக்கு. So I started going to, and then I knew that this was that feeling I was looking for this last 2 years. This was the feel good I was looking for. That's how I got back into fitness. ஒரு ஸ்டடி இருக்கு. They say that the best thing to combat depression is exercise. Yes. And working out. Endorphins lah. Because endorphins, yeah. Like I have friends who are clinically depressed. One, avangaloda doctors, psychologists, counselors, everyone, very consistent advice they give is go force yourself to exercise for longer durations, especially. So, and my friend, avan vandu romba oduvan. He said the longer he runs, the better he feels. Not permanently, but if he does it consistently enough, generally the baseline for feeling better gets higher. Yeah, so it's chemically lah. Correct. That's absolutely true. அது ஒரு சிம்பாலிக்கா பார்க்கலாம். இது இந்த weight வந்து தூக்குனா I'm moving my challenge. I'm like putting aside my challenge. Exactly. That's how it started feeling for me also. ஒரு வாட்டி gym போகும்போது I'm challenging myself to like lift a certain weight, right? And then when you finish it, you have this sense of accomplishment which you get on a weekly அந்த day செய்யும்போது you'll come back feeling that அப்பா இன்னைக்கு நம்ம இதை செஞ்சிட்டோம். இத்தனை sets இவ்வளவு successfully செஞ்சிட்டோம். எதுவுமே it was I didn't give up on not completing it. That sense of accomplishment which you get every time you go to the gym is something which so நீங்க வந்து முதல்ல சொன்னீங்க like gym வந்து போறது வந்து you have a goal in this universe. So இது வந்து would you say like this mini goals that you set yourself every time you go to a gym? Now it is no now when I recently went back again, right, it was to make myself feel good and to find myself. So appa goal illa, the goal was to discover myself again. Right, so it was not like a competition I was being in, but like I said, ஒரு அம்மா வந்து ரீபார்ன் ஆவாங்க, மாறிடுவாங்கல்ல. ஸோ இப்போ வந்து going to the gym and being fit, I see it as a way I can give more back to my child because being a more active mother, ஏன்னா ஒரு 2 வயசு குழந்தை பின்னாடி ஓடுறது சும்மா விஷயம் இல்லை. So to have that level of fitness, I can give back to her more. I can play with her more. I can run on par with her and not get tired and இல்லம்மா பரவாயில்ல டயர்டா இருக்கேன் அதெல்லாம் சொல்ல முடியும். தேவையில்லை. So it transition from like necessity, like இதை பண்ணாதான் இதை பண்ண முடியும், to sort of like a passion. Yes, it became a way of, இப்ப it's definitely a way of life than what it was when I was a pageant 18 girl. 25, yes, right? Yeah. How did you tackle your lower back pain? Because in personal life la vandu my wife usually she complains of lower back pain because of
what do you call that, the injection? Epidural. Yes, injection. yes. Okay. How do you like usually compare that? Okay, for me, luckily, I didn't get an epidural because I was too late for it also. Epidural வந்து usually ஒரு certain hours குள்ள நீங்க எடுக்கணும். If you're too close to giving birth, even the doctors will not administer it. So, and also before delivering, a lot of people did advise me against taking the epidural because of the long effect of back pain which the woman will have forever, for life. So, அதை நான் எடுக்காதனால எனக்கு luckily back pain problem இல்லை, and I can do work out without having any lower back pain problem. Okay. So what is They will inject in your It's a painkiller actually. வலி தாங்கிறதுக்கு. So they inject at the... they'll inject into your spine. இப்படி குனிய சொல்லி உங்களோட வெர்டபிரேஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ it's very scary actually. நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்துரும். Yeah. So if you're too close to delivering, dilation இருக்கு. Right. So if you're too dilated, then you'll have to go on with the full on of the pain without the painkiller lah. So if it's me, I will tell the girls to like, don't take the painkiller because you will be in pain for life. அதுக்கு பேசாம நீங்க அந்த delivery pain அந்த full இதுல பார்த்துட்டு போயிடலாம். So for my case, right, the doctor advised, right, from now, try to exercise regularly, very regularly. So I make it a point, like every day I walk a lot with my wife, like at least 5 to 6 kilometers. Absolutely true. And now I'm trying to sign her up for Pilates, pregnancy ones, and swimming and stuff. That'll make her delivery much more easier. So since we both have the cert, right, it's easier for us for me to plan also. Yeah, it works lah. Fitness. We both finished the course, so it's like easier. You had a question? Yes. So நிறைய பேர் வந்து like gym exercising associate பண்ணா they always associate with like ஒரு visual result, like body இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி ஃபிட்டா இருக்கும். ஆனா ஒரு பேசாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த மென்டாலிட்டி எப்படி மாறும்னு, அந்த மைண்ட் செட் எப்படி மாறும்னு. பிகாஸ் அதை வந்து தட்ஸ் இன் மை ஒப்பீனியன் அதுதான் வந்து நீடிக்கிற ஒரு சேஞ்ச் லைஃப் ஸ்டைல். பிகாஸ் அதை வந்து ஜிம் போனால் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஹூ யூ ஆல்ரெடி. அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இதை முடிச்சுதான் அந்த நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட், அந்த ஹார்ட் ஒர்க், அந்த இந்த வெயிட்டெல்லாம் தூக்கிட்டோம், இதெல்லாம் கடந்து வந்துட்டோம். அப்ளைஸ் டு த ரெஸ்ட் ஆஃப் யோர் டே அண்ட் அப்ளைஸ் டு உங்களோட லைஃப் சேலஞ்சஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஆனால் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கை தவிர்த்து மென்டாலிட்டி வைஸ் எப்படி உடற்பயிற்சி உங்களுக்கு உதவி இருக்கு? லைக் இட் ஹஸ் மேட் மீ எப்படி சொல்கிறது, more tenacious, I will say. Because அதுக்கு முன்னாடி parenthood is not easy. Having a toddler, a child, a baby is not easy. And அதுவே வந்து mentally exhausting இருக்கும் for both parents. I'm telling this for the mom and the dad. Because round the clock mind ஓடும். It's not just about அந்த பிள்ளையை இங்கே இப்போ வளர்க்குறது, ஓகே அடுத்த மாதம் அதுக்கு வேக்சினேஷன் இருக்குது, பால்மா வாங்கணும், பெம்பஸ் முடியுது, பெம்பஸ் வாங்கணும், என்ன சாப்பாடு செய்யுதுன்னு. It's always running. It never stops. Especially for the mother. Because அவங்க தான் most overlook பண்ணுறாங்க. So you more than the physical tiredness ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் mental tiredness வந்து mostly அதிகமாக affect பண்ணும் a woman, a mother. So for me, when I went to the gym, and then like working out is more in the mind, like you said. Then pushing. இங்க வந்து நீங்க give up பண்ணீங்கன்னா நீங்க you cannot push anymore. So it helped me to become like, no, இது எவ்வளோ வலிச்சாலும் இது I'm going to do this னு அங்க train பண்ணி it started applying into my life, where I became like I'm going to see this through. I'm going to see 10 விஷயம் இருக்கு அந்த லிஸ்ட்ல, இந்த 10 விஷயமும் நான் முடிச்சே ஆகும், just like how you do it in the gym. The number of sets you have. So it translated exactly that way for me. Mental strength இன்னும் அதிகரிச்சிச்சு. Was there any teething problems? நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஜேர்னி ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னீங்க. Was there any teething problems இந்த ஃபிட்னஸ் ஜேர்னி ஆரம்பிச்சப்போ? ஏதாச்சும் challenges you faced or anything like that? Yes. The problem was, how am I going to... The first therapy, because நான் ஸ்டாப் பண்ணது 25. And then when I went back, it was almost 10 years later when I'm going back. So it was like the exhaustion was coming again. And I'm already physically exhausted running after this kid and doing for her. So a lot of times அப்பவே தோணுது, maybe it's difficult to do this, like being a mother. And நம்ம ஜிம் போயிட்டு I'll spend like 2-3 hours in the gym. The first month or so, when I go back, I'm actually tired and all I want to do is just go back. But my daughter will come, amma, running to me. அவகிட்ட நான் சொல்ல முடியாது நான் ஜிம் போயிட்டு வந்திருக்கேன், 1 hour கூடன்னு சொல்ல முடியாது. So that's when I had a conflict, like maybe I cannot do this lah, I cannot give my all to my child now. Maybe I should stop. அப்ப வந்து my husband was the one who was encouraging me. I think it's doing really good for you, for
especially for your mental health and for your state of emotions, just keep doing it, just push it through. I have a very good trainer also, and avarume eppodume romba encouraging, illa paravalla, okay, at least innikku vandu odi just come and at least run on the treadmill, you know, andha madri irundhuchu. So they actually helped me to get over that conflict I was having slowly. Adu actually eduthathu the first 1 month da na solven romba kashtamma irundhuchu when I was going back. Yeah, the transition. After that it was இப்பெல்லாம் எனக்கு கில்ட்டியா இருக்கும் நான் போகல. இந்த ட்ரான்சிஷன் பேஸ்ல வந்து நீங்க ஃபேஸ் பண்ண கிரிட்டிசிசம்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா ஃப்ரம் அவுட்சைடர்ஸ்? வெளிய கிரிட்டிசிசம் இல்லை, பட் ஜெனரலியாவே வந்து all the mothers they go through a lot of self guilt. If I'm doing enough for my child, if I'm doing enough for my family, that's because today's mothers they really juggle a lot of things. முன்ன நம்ம பாட்டி காலத்துல வரைக்கும் மேபி சில பேர் நம்ம அம்மா காலத்துல வரைக்கும் அவங்க ஜகல் பண்ணது மேக்ஸிமம் வீடு, மேக்ஸிமம் வேலை வீடு மட்டும்தான். ஆனா இன்னைக்கு உள்ள நம்ம ஜெனரேஷன் இருக்கிற mothers they juggle a lot of things. Very easy to fall into the guilt of maybe I'm not doing enough for my child. இதுல வேற இப்ப நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து 1000 labels இருக்கு, you know, like சின்ன சின்னதாவே maybe dyslexic, maybe spectrum autism, இது அது பேச முடியலன்னா speech delay, இத்தனை விஷயம் இருக்கு. And a mother will very easily blame herself that I didn't do this because I was prioritizing this. So the guilt is what was very challenging. If I'm doing enough, வெளியிருந்து கிரிட்டிசிசம் வராது, நம்ம மைண்ட்குள்ளேயே அந்த கிரிட்டிசிசம் வர ஆரம்பிக்கும். நான் செய்கிறேன், நான் பண்ணலையா, ஐயோ நான் வீட்டில் like for me I cook at home, I didn't make a meal, so my husband is not going to have food to eat. This was all the battle I was going through in my mind la, more than a criticism from outside. Even during the checkup, remember Sharif take it because Sharif, I asked him because now they can do the check for the kid whether they have like early stage of. Our parents' time they were like the check na say kodade, like they feel it's a taboo topic, but when you do it earlier, right, it's like you as a parent also you are prepared. Yeah, and there's a thing you are preparing yourself. And then if like ninga sonna post-natal, tying back to this, like imagine if you never do the test and when your child is born and has this and post-natal thing, the depression level can go all the way down. Yeah. So I think that we should encourage like, you know, these kind of things to be more common in the society. டேபுலாம் இருக்கு, அது ஒத்துக்கறேன். To like I think we have to slowly transition because the generation gap is like changing also. Yeah. நிறைய இது பேசியிருக்கீங்க, லைக் பிள்ளை இருக்கு, வேலை இருக்கு, மைக்ரேட், all this all that, right? So one common thing that I've noticed, right, busy schedule. நிறைய பேருக்கு வந்து எஸ்பெஷலி லைக் நம்ம ரீஜனில் எல்லாம் நிறைய வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க, எஸ்பெஷலி மதர்ஸ், ரைட், யூ ஹேவ் உங்களோட பிள்ளை இப்போ தான் பேக் ஆஃப் யர் மைண்டில் இருக்கும், வீடு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும், வேலை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு யூ ஸ்டில் மேக் டைம் டு ஒர்க் அவுட்? Okay, I learned that after becoming a mom now for 2 years that நான் என்னோட 100ல இருந்தால் தான் நான் என்னோட ஹோம் ஃப்ரண்ட்க்கு 100 கொடுக்க முடியும். So a very important part of being able to do your best for your child and your family is to be at your best. And for me that was being in the gym. So நான் என்னோட physique, என்னோட fitness, என்னோட mental strength the bestல இருக்கும்போது I'm able to tackle things at home much better. So it was a promise I made for myself that நான் என்னை பார்த்துக்கணும், அப்போ தான் இவங்களை எல்லாரும் என்னை பார்த்துக்க முடியும். Do you prefer working out at home or working out at the gym? Definitely the gym. ஏன்னா ஹோமில் வந்து என் பிள்ளை வருவா, she will come and she'll want to play, அப்போ அப்படியே டைவர்ட் ஆயிரும். ஸோ the discipline நான் கொஞ்சம் when you go to, I think எந்த ஒரு இடத்துக்குமே இதை தான் செய்ய போகிறோன்னு when we go, right, you are very set on it, you are going to do only this. வீட்டில் இருந்த அளவுக்குலாம் நம்மளுக்கு அவ்வளோ பெரிய டிசிப்ளின்லாம் இல்லை. கோவிட் டைம் எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா ஜிம்முக்கு போனால் யூ left the house, you are committed to something. வீட்டில் இருந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. லைக் I feel like இல்லை டிவி சோஃபா மெத்தெல்லாம் எங்கே தான் இருக்கு, பண்ணிட்டு அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ணிடலாம். Exactly, it's so easy to give up. கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருக்கும், நினைச்சு ஸ்க்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சா அது அப்படியே 1 hour போயிடும் அந்த ஸ்க்ரோலிங்ல. COVID had a very bad deal because some of the parks were not open at that time. That was the worst, you know. They'll just close the beach, you know. That was how you you know that. But they closed the beach with the normal thing. People still walking all the way, come back. நான் வந்து ஆசை ஜிம், ஐ ரிமெம்பர் யூ ஆர் லாஃபிங்டா, மன்னிக்க மாட்டேன். ஸோ கோவிட் டைமில் ஜிம் எல்லாம் மூடிட்டு அடுத்த நாள் நான் வந்து என் பாக்கிட்டு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணேன். கீழே போய் கெஸ்ட்டு கூட கெஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட். அடுத்த நாள் போனேன், they go put the do not cross the thing. I put on my IG story, எல்லாரும் நண்பர்களா நீங்கள்லாம் ஒன்னோட இடத்துல மூடல, ஆனா எங்க இடத்துல ஏற்கனவே மூடிட்டான், அதனால தான் நம்ம சிரிச்சோம். So nowadays I try, because I have a dog, right? So அப்பப்ப I try to work out at home, I go do push-ups or something. So I get on the floor to push-ups. அவன் வந்து கீழே வந்து அடா பாவி நான் எப்படிடா புஷ் பண்ணேன், உன்னை நசுக்கிடுவேன்டா. சேம் திங் டாட்ல. அப்பதான் நீங்க வந்து அவங்க மேல வந்து மம்மி ப்ளே வித் மீன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வீட்டெல்லாம் முடியாது, ஹேவ் டு கோ டு தி ஜிம். ஸோ இது பார்ட் 1 மட்டும்தான்.
பார்ட் 2ல் வந்து நிஷாவோட நம்ம அவங்களோட போஸ்ட்-நேட்டல் டிப்ரெஷனை பற்றி பேச போகிறோம். அதை எப்படி கடந்து வந்தாங்க, அதில் இருந்த சேலஞ்சஸ், அதை பற்றி ரொம்ப ஆழமாக பேச போகிறோம். ஸோ stay tuned for that episode and see you all in part 2.